未来の通信をマスターする人は世界を支配する。早くも2020年以前に中国のテクノロジー大手ファーウェイは 5G インフラを世界で展開する準備を始めていました。China probably has its single most effective lobbying operation in Brussels. Beijing has offered them extremely attractive terms. Is really offering a massive subsidization of their 5G rollouts. しかしそこには問題があります。I am announcing that a grand jury in Seattle has returned an indictment that alleges 10 federal crimes by 2 affiliates of telecommunications corporation Huawei Technology. If our businesses are being robbed every time they step overseas, if our rivals can cheat their way ahead in the global race for innovation, you bet our security will suffer. I've been blessed with the American dream. My life's work has been focused on creating innovative companies by building high-performance teams and then empowering them to pursue opportunities and accomplish things they never imagined possible. China wants Huawei to dominate the world. They'll find a way to do it unless we are tough as could be. The United States has developed a comprehensive approach to address long-term threat to data privacy posed to the free world from authoritarian malign actors. It's called the Clean Network. Welcome to Zoom in China. Zooming in China へようこそ。シャオミンです。前の番組ではキース・クラック前アメリカ国務次官のことをお話ししました。オハイオ州の小さな町で生まれた彼は、後にハイテクの大物となり、2020年3月に緊急の任務を与えられました。それは 5G 通信の未来を支配しようとする中国共産党の計画を破れなかったアメリカを救援することでした。攻撃的な中国企業に対抗するため、クラックはシリコンバレーで用いた指導原則と戦略を活用し、チームを率いて 5G 三連勝を達成する偉業を成し遂げました。結局、ファーウェイへのチップ供給を断ち切ることになり、ファーウェイは携帯電話事業の売却をせざるを得なくなったのです。ファーウェイは中国軍と緊密な連携を維持しており、その装置を導入した国に安全保障上の脅威をもたらすことになります。にもかかわらず、ファーウェイの 5G 輸出は依然として順調に進み、この3連勝はファーウェイの勢いを変える序曲に過ぎませんでした。3連勝を宣言する前に、ファーウェイはすでに 5G 契約を91件獲得しました。ファーウェイを阻止するには、アメリカだけの努力では全く足りません。クラックは上院本会議の確認書に、中共に対抗するためのクリーンパス戦略をまとめました。I said I would harness the U.S.'s comparative advantage in 3 areas. Further strengthen our relationship with our allies and our friends. Leverage the innovation and resources of the private sector. And amplify the moral high ground of democratic values. そしてこのクリーンパスを最終目標に設定しました。アメリカは勝てるでしょうか？アメリカンドリームは21世紀において中国企業を倒せるでしょうか？そして最も重要なのは、クリーンパスは中米間だけでなく、世界に新しい経済秩序をもたらしたことです。2020年1月に遡って、イギリスの意外な発表から話を進めましょう。Now, the British Prime Minister Boris Johnson has decided that Chinese tech giant Huawei will be granted a limited role in building the UK's 5G mobile network. The British public deserve to have access to the best possible technology. I've talked about infrastructure and technology. If people oppose one brand or another, then they have to tell us what's the alternative, right? On the other hand, let's be clear. I don't want, as the UK Prime Minister, to put in any infrastructure that is going to prejudice our national security or our ability to cooperate with Five Eyes intelligence. イギリスはセキュリティ予防策を確かに講じています。例えば、イギリス国立サイバーセキュリティセンターは、ファーウェイサイバーの安全性を監督する部署を設立し、年次レポートを提出しました。2020年、
監督委員会はファーウェイのソースコードを精査した後、ファーウェイの 5G 構築がイギリスの国家安全保障へもたらすリスクは長期的に軽減できるという保証は限定的であると結論付けました。しかしこのレポートを目にしても、ジョンソン首相はファーウェイの進出を許可し、アメリカとの溝はますます大きくなりました。We just don't believe that utilizing the assets, the technology of Huawei is consistent with the security or privacy interests of the UK, of the United States, and it remains a real issue between our two countries. ロンドンを訪問したポンペオ前国務長官は、アメリカ上院議員による超党派グループがイギリス議会に再考するよう要請した旨を伝えました。アメリカの輸出規制はイギリス政府にさらなる圧力をかけていたのに、なぜイギリスはアメリカの警告を無視したのでしょうか。観測筋は中国がイギリスで投資した2つのビッグプロジェクトに関係していると指摘しました。具体的に言うと、中国工学グループがイギリスで複数の原子力発電所の建設に参画し、中国鉄拳がジョンソン政権が重要な新施策に位置したイギリスの高速鉄道に出資しました。もう一つ重要な理由は、ファーウェイのロビー活動が功を奏したということです。これらの状況の説明に、リバタネットワークの CEO、デクラン・ガンリーさんにインタビューしました。The carrier lobbies in each of these countries have done all of the lobbying with not an awful lot of need for help from Beijing. And the reason that they're doing that lobbying is Beijing has offered them extremely attractive terms, is really offering a massive subsidization of their 5G rollouts. And these carriers who are trying to maintain the market, the margin between what they retail a gigabyte of information, of data for, and the cost that it costs to produce it, while they want to maintain this retail business model, they need these Chinese subsidies. And so they are addicted. 地政学のジョン・シチリデス専門家も同じ見方です。China probably has its single most effective lobbying operation in Brussels than anywhere else in the world. They have deployed thousands of business people and everyday citizens who are operating in Brussels to be able to lobby European Union bureaucracies, bureaucrats, nationals from different EU countries in an effort to expand Huawei into European markets and also the Belt Road Initiative. 欧州の通信会社はファーウェイを使う傾向が強いため、政府が結論を出す前に、すでに 5G の展開にファーウェイ設備を使い始めました。例えば、2019年初め、ドイツで 5G 周波数の免許オークションを開催した際、免許を取得したドイツの携帯通信事業者大手は、政府がどんな決定を出しても 5G の展開にファーウェイ製のデバイスを使おうとしました。同じことがイギリスでも起きました。They're so confident of their regulatory capture ability and of their relationships and of the power of those relationships that they feel confident enough to say, we're going to make this decision, we're going to do this rollout anyway, and whoever becomes the next democratic leader, it doesn't matter what they think because we are so embedded and we're so powerful and our lobby has got such reach that no one will dare to make us reverse our decision and or make us have to undo the fact that we've created these facts on the ground and deployed Huawei 5G. しかしその自信には問題があります。それはファーウェイと中国に対する世論変化です。その変化を前に通信事業者と政府は考え直し始めました。そしてそれはまさに現実となったのです。2020年5月28日、中共は犯罪人引き渡し法に抗議した香港民衆を1年間もの残忍な弾圧をかけた後、国家の分裂、破壊、テロ、外国の干渉を理由に香港で国家安全保障法を実施しました。この法案はイギリスが1997年に香港を北京に返還した際に中英共同声明で規定した一国二制度のコミットメントを破ったことになります。翌日、
トランプ前大統領は次のような声明を発表しました。China's latest incursion, along with other recent developments that degraded the territory's freedoms, makes clear that Hong Kong is no longer sufficiently autonomous to warrant the special treatment that we have afforded the territory since the handover. China has replaced its promised formula of one country, two systems with one country, one system.Therefore, I am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special treatment. アメリカの迅速な対応は自由世界の風光景となり、皆の目が欧州、特にイギリスに向けられました。その時、ファーウェイに対する各国の見方を収集するために、クラーク前国務次官と彼のチームはすでに旅立ちました。I've probably had 80 bilateral meetings with my foreign counterparts, ministers of finance or economics. And I'll say, how's your relationship going with China? What's it like? And they'll go, whatever important, they're a big trading partner. And then they'll lean in, they'll look both ways. This will be a bilateral meeting. They go, but we don't trust them. クラークは、欧州政府は中共の企みを恐れており、信用している者は一人もいない。特に通信事業者は中共の補助金を当てにするばかりで、中共の企みを全く理解していないと述べました。Speed now is the number one currency in business today. And you need momentum for that digital transformation. And the big, they no longer eat the small. The quick eat the slow. The future of your company depends on it.It depends on action now, not 1 year from now. And success needs no explanation. Failure needs no alibi. Failure's not an option. It's go time. クラークはグローバルな運動を起こし、ファーウェイと提携していない国や通信企業に呼びかけました。電気通信建設の早期の勢いを示すため、まずファーウェイをすでに排除した国と同盟関係を結び、それと同時に多くの通信大手の CEO にも連絡を取りました。5月末までにポーランド、オーストラリア、デンマーク、ノルウェー、ニュージーランド、イスラエル、ラトビア、チェコはすでにクリーンパスのメンバーになりました。しかし、アメリカの第一の同盟国のイギリスが態度を変えなければ、状況を変えることはできません。2020年6月、香港国家安全保障法が可決された後、イギリスの政治の風向きは急変しました。London was really upset by the PRC's crackdown in Hong Kong and incredibly disturbed by its lack of transparency about the pandemic outbreak. And the British government was also facing, at that time, a political rebellion by the UK's ruling Conservative Party. And that was about, of course, the Chinese involvement in the country's 5G network. And the new export restrictions that we put on Huawei semiconductors under the 5G trifecta proved to be a catalyst for their reassessment. So right around this time, Beijing was starting to feel desperate. And that's when they reverted to their bullying tactics. 駐英中国大使の劉暁明は、ジョンソン首相に、中国に対するいかなる禁止措置も非常に悪いシグナルだと警告しました。If you want to make China a hostile country, you have to bear the consequences. 劉暁明はファーウェイとの関係を断ち切るなら、中国はイギリスの大型インフラ建設から撤退するだろうと警告しました。当時、ポンペオ国務長官は中共の脅迫政策に対して断固として一緒に戦うと表明しました。デイリーテレグラフ紙はファーウェイの対抗に自由社会が団結すべきと題したクラークのコラムを取り上げました。UK Foreign Secretary Dominic Raab recently remarked that it isn't just the devastation of COVID-19 that takes the shine off of China, but also the fact that the CCP doesn't live up to the deals that it makes. The crackdown on Hong Kong is a case in point. As the Foreign Secretary Raab said, it comes down to an issue of trust. Why would anyone trust them
with other deals they might make. 7月14日、粒子の警告から1週間後、イギリス政府は12月31日以降、ファーウェイの 5G デバイスの購入を禁止すると発表し、また将来的にもファーウェイをイギリスから排除することを決定しました。We have concluded that it is necessary and indeed prudent to commit to a timetable for the removal of Huawei equipment from our 5G network by 2027. イギリスがファーウェイデバイスを排除することは、中国企業との戦いにおいて重要なステップになりました。今や多くの国や企業が自問しており、ファーウェイは信頼できるのか、使用を継続して良いのかと、ドミノ倒しのようにイギリスに続き、フランスも段階的な廃止計画を発表しました。2020年7月、8月から欧州でのファーウェイ排除の流れが始まりました。クラックはクリーンパス構想をさらに強化することにし、同年8月5日、ポンペオ前国務長官は同構想に関する新たな指針を正式に発表しました。In April, I announced our team's Clean Path initiative to keep Americans' data safe from untrusted vendors. Today, I'm pleased to announce the expansion of the Clean Network with the launch of 5 new lines of effort. I'll walk through them quickly. First, Clean Carrier. We're working to ensure that untrusted Chinese telecom companies don't provide international telecommunication services between the United States and foreign destinations. Second, we call Clean Store. We want to see untrusted Chinese apps removed from U.S. app stores. Third, Clean Apps. We're working to prevent Huawei and other untrusted vendors from pre-installing or making available for download the most popular U.S. apps. Fourth, Clean Cloud. We're protecting Americans' most sensitive personal information and our businesses' most valuable intellectual property, including COVID vaccine research, from being accessed on cloud-based systems run by companies such as Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom, and Tencent. Fifth and finally, Clean Cable. We're working to ensure that the CCP can't compromise information carried by the undersea cables that connect our country and others to the global internet. We call on all freedom-loving nations and companies to join the Clean Network. 2020年8月10日まで、同構想は30の国及び地域の人たちの賛同を得ました。現地最大の通信事業者も追随し、例えばフランスのオレンジ、オーストラリアのテレストラ、韓国の SK と KT、日本の NTT、イギリスの O2、そしてカナダ、ノルウェー、ベトナムと台湾の通信会社も参加しました。インドは同年8月24日から中国の通信設備を段階的に廃止すると発表しました。9月22日、クラーク前次官は欧州各国を歴訪し、大西洋横断のクリーンネットワークを目標に掲げました。The other key thing is the fastest way to build a network is a network of networks. So on my first European trip, the first stop was NATO. So I met with Deputy Secretary General Giuliani, and I go into his office. He goes, "We need a clean NATO network." He goes, "We can't have, some countries in the transatlantic alliance that have trusted networks and some untrusted. You see, we need those 5G civilian networks in peacetime or wartime. We can't have a fractured alliance." So he was a great ally, and he was right there in Brussels. The next day, I went to go see my friend, EU Commissioner Thierry Breton. I knew him when he was CEO of Bull and CEO of French Telecom before it was Orange. ブルトン委員は加盟国を率いて、欧州連合 5G クリーンツールキットを完成したばかりでした。ブルトンは同キットがクリーンパス構想との相乗効果について共同声明を発表し、同構想の基準をクリアにしました。He came up with a thing called the 5G EU cybersecurity toolbox. Basically, he identified who are the trusted suppliers, which were really the Europeans and Koreans, and basically anything but the Chinese, right? ZTE or Huawei. And then he identified the high-risk suppliers. Telcos in Europe, their board of directors have to make the 5G supplier decision. And if they choose a high-risk supplier and something goes wrong,
they are personally liable for 4% of the damages or 20 million, whichever is higher. I've been on a lot of boards. That's when you go under the desk in a fetal position, right? We certainly appreciate the endorsement here today by the 3 Seas nations for the Blue Dot Network and the Clean Network. クラークのチームは北大西洋条約機構、欧州連合と3回同盟諸国をクリーンパス構想に統合し、3連勝策略の運用でファーウェイの排除に成功しました。これはネットワーク構築に大きな一歩を踏み出したと言えるでしょう。同構想は今やもうアメリカだけの法案ではありません。また、欧州連合のツールキットに含まれる賠償責任条項もファーウェイのロビー活動をシャットアウトしました。現在はファーウェイへ逆風が吹いています。クラークのチームは欧州で最も厳しく、最も重要な顧客を待ち望んでいます。それはまさに彼らが必要とするパワーです。Europe has become the focal point of that campaign, and in particular, Germany. Can Berlin really afford to sit on the fence on this issue for much longer? 中国はドイツ最大の輸出市場であり、そしてドイツもファーウェイの重要な市場で、欧州に対する政治影響力があるため、二国間提携は非常に価値あるものになります。中ドイツ中国5大使は、もしドイツがファーウェイを排除するような決定をしたら、ドイツは代償を払わなければならないだろう。ドイツの自動車メーカーの帳簿上の2800万の販売台数のうち、4分の1は中国向けだ。ドイツの車はもはや安全でないと言える。なぜなら、私たちはすでに車を作る能力を持っているからだ。と公的な威嚇とも取れる発言をしました。しかし、どう反撃したらよいでしょうか。レン・ホドルコフスキー氏は 5G クリーンパスのチーフマーケティング CEO で、彼は以前マディソン・アベの広告ディレクターを務めていました。Before meeting with the German government officials, we leveraged Undersecretary Krach's trusted customer relationships with more than 20 top CEOs in Munich, Frankfurt, Cologne. Our approach was really based on moral high ground of democratic values, treating governments like customers and the media with humility. I remember going over to Germany and talking to the press, and they said, well, what happens if we don't join the Clean Network? What's America going to do to us? And I said, this decision is for the people of Germany to decide. And we respect whatever Germany decides. And they said, well, why should we do it? And I go, German Basic Law, Article 1, because that's their constitution that they developed in 1949. And German Basic Law, Article 1, is 2 words, really. It's human dignity. It's the duty and the responsibility of the German government is human dignity. And I said, Huawei is the backbone for China's surveillance state. This is a tool that only the worst of dictators could have dreamed of. And this is what's responsible for all the human rights abuses, all the things that are going on in the surveillance state, all the stuff that's going on in Xinjiang where they're committing genocide. Then I saw what the press wrote. Krach's a different diplomat, than what we're used to. But I think you really got to speak in those terms. The other thing, too, in Germany was that I had known so many CEOs from DocuSign and Ariba, so they were my friends. I'd been on the stage with many of them. Keith got a surprise. Tim. What is that, Keith? And this is the DocuSign Digital Hero Award. Come on. And by the way, it's no small award, as you can see, for being a role model partner of digital leadership, innovation, and trust. Tim Hodges, you have the trophy. You are a great, great role model partner. We can't thank you enough. Everything that you've done for DocuSign, Europe, Germany, and the world. Thank you very much. Guys. あなたとティム・ヘッドゲス氏および他のドイツの CEO はファーウェイをどのように理解していますか？ One thing I'd always talk about, because I also have German roots, Germany sets the standard in terms of data privacy, security, quality, reliability, precision. They set the standard of the world. If you're utilizing Huawei in your 5G system, you just drop that golden standard. So it was really more an approach like that. 4日後、ドイツはファーウェイを排除するための立法を進めました。
その排除の方法については、とある治安当局の大物は、煩わしい規則で窒息させる方法だと例えました。アメリカチームはドイツに対する任務を遂行するでしょう。しかし、依然として危険な状況に直面しています。それは中共ウイルスの急速な蔓延です。The team was moving at lightning speed at this point, covering 20 cities in 15 countries, meeting with heads of state, telco CEOs, business leaders, other government officials, and the goal was always to build a transatlantic clean network. I'll never forget when we pulled off an unprecedented diplomatic feat. Undersecretary Kroc signed a trifecta of clean network agreements with prime ministers of North Macedonia, Kosovo, Bulgaria, all in one day. We were on a roll. And then the next day, we were notified that the Prime Minister of Bulgaria came down with COVID. Keith immediately canceled our next stop in Saudi Arabia, telling us my number one responsibility is your safety. He chartered a plane personally on the spot and got us back home, and thankfully nobody tested positive. クリーンパス構想は北大西洋条約機構、欧州連合、三海洋イニシアチブ、さらに多くの欧州諸国に採用され、多国間の通信信頼性を高め、大西洋をまたぐ大プロジェクトとなりました。加盟国は欧州連合27カ国のうち26カ国、北大西洋条約機構30カ国のうち27カ国、三海洋イニシアチブ12カ国のうち11カ国、経済協力開発機構37カ国のうち31カ国です。同構想の成功は中共に対抗する盾となりました。エジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦を訪問した後、49カ国で100以上の通信会社にまで発展させ、ファーウェイから勢いを奪いました。しかしファーウェイは諦めずに反撃を仕掛け、アメリカチームは擁撃に直面しました。ブラジルは人口2億1100万人で、南アメリカ最大の国であり、欧州のドイツに相当しています。ブラジルが同構想へ参加するか否かは、他の南米諸国に最も大きな影響を与え、最も大きな挑戦となります。ファーウェイはブラジル政府内で確固たる地位を築いているため、クラークはサンパウロの電気通信会社の CEO に直談判することにしました。今まで彼は CEO らをうまく説得しましたが、今回は最も難しい局面に陥ったのです。As we were in the air flying down, we learned that Huawei had somehow convinced Brazilian telcos not to participate in our previously scheduled meetings. It was everywhere in the South American press, and it was going to be a PR nightmare for us. We needed a plan B, and fortunately, our Brazilian ambassador, Todd Chapman, already began implementing a plan B. He was the Undersecretary's former senior advisor, and he understood the approach of utilizing companies to make the case for trusted 5G. He already set up meetings to strategically get their support and endorsements for the Clean Network's value proposition, and once we got that, we could amplify it on Brazilian TV before meeting with government officials. Last night, I had a great dinner with 10 of the top Brazilian entrepreneurs. I also met with Fortune 500 companies that have big operations here from Germany, Japan, and the U.S. And, they said, look, we need these trusted networks to expand our operations. The entrepreneurs said, hey, we need this to protect our intellectual property. ブラジルのトップ起業家や世界トップ500社、そして政府の責任は重大です。訪問中、クラークは交渉カードを増やすために、最も強力な支持国の日本を、史上初の日米博3カ国対話に招待しました。2020年11月10日に、ブラジルが南アメリカ初の国として同構想に加盟し、50番目のメンバーとなりました。その後、エクアドルとドミニカ共和国も参加しました。バイデン政権にバトンタッチされるまでに、同構想は60カ国をカバーし、世界の GDP の3分の2を占め、通信と産業大手の200社にまで拡大しました。クラークらは中国企業を打ち破ることを証明しました。その過程で中国企業の最大の弱点である信用のなさも露呈し、
ファーウェイが豪語した91件の 5G 取引が中国国外では大幅に減りました。これで3つの目標はすべて達成されました。And with this really demonstrated what we were after in our three original objectives. The first one, of course, and the urgent one, was to prove that China Inc. is beatable by defeating the CCP's master plan to dominate 5G. We also knew that that would open up the playing field to enable U.S. entrants as well as our allies. The second objective was to deliver an enduring model for competing with China Inc. The third objective and final objective was to use 5G as an initial beachhead and a head start on building an alliance of countries and companies that could be leveraged for all areas of technological and economic competition, like clean infrastructure and clean energy. 今日、ユーラシア大陸において中国は実体の一帯一路とデジタルの一帯一路を構築しています。実体の一帯一路とは、資金の貸し付けや企業の派遣を通して他国のインフラ建設を支援すること。他国が融資の返済に問題が生じた場合、その戦略性港湾や資源が中国の手中に落ちます。この戦略は後に主権債務と命名されました。When I first heard about the One Belt, One Road initiative, I was on my DocuSign listening tour in China, and it sure looked like a military supply chain to me. And then when I was running U.S. economic diplomacy, I actually witnessed China's insatiable appetite for raw materials, hard currency, and jobs. And I could see how that resulted in the equivalent of an invasion that attacks developing nations by siphoning their natural resources, bleeding their financial resources, and devaluing their human resources. And, this is why in November 2019, at the Indo-Pacific Forum in Bangkok, I launched the Blue Dot Network with Australia and Japan. And what this provides is a unified and equitable alternative to what one Asian economic minister called the One Belt, One Way toll road to Beijing. And the good news is that the Blue Dot Network operates by the same set of trust principles as the Clean Network. And the Biden administration aptly renamed it B3W. And what that means is build back a better world. 一方、デジタルの一帯一路とは、世界各地のデジタルインフラを構築することで、特に 5G はハニカム式次世代通信なので、スイッチとルーターによって構成され、経済、民間、軍事に必要とされる膨大な量のデータの保存・交換をサポートできます。基盤となるスイッチングシステムを構築したものが、ネットの情報を支配することになります。中共が支配する 5G は、世界の国家安全保障と経済成果に深刻な影響を与えるでしょう。Physical and digital Belt and Road is a way for the CCP to build a China-centric network in which economic power is used as a tool of political coercion. To counter that, the synergy we achieved by combining the Clean Network and the Blue Dot Network with the same set of trust principles and also the same set of trust standards. We provided a winning, bipartisan formula to the Biden administration, a global brand that's well positioned to challenge the CCP in every critical economic realm. The Wall Street Journal called the Clean Network an undisputed success and perhaps the most enduring foreign policy legacy of the last 4 years. ブルームバーグの報道によると、クラックらが国家網の力で中国に対抗したことは、政府が長年にわたる独断戦略後の大きな転換であり、クリーンパスは対中制御の連携経済戦線を構築しようとしています。それは対ソ連制御のジョージ・ケナンの長い電報と似ています。ちょうど76年前の1946年2月22日、
アメリカ外交政策の父であるジョージ・ケナンは、欧州とアジアの中心であるモスクワから8000文字の電報をワシントン DC に送りました。この電報には、ソ連には他国に影響を与える広範な独自のシステムがある。驚くべき適応性と多様性。管理人が持っている地下活動の経験と技術は、おそらく史上誰もが及ばないだろう。The advantage we had in defeating the Soviet Union during the Cold War was the U.S. private sector. One of the Clean Network's critical success factors was talking with telco and global CEOs and treating them like our own customers. This is quite unconventional in the government world, but it really worked. しかし、もう一つの問題があります。アメリカの有力な企業や機関は、今でも多額な資金を中国へ投入しています。2020年1月、クラックはマイク・ポンペオ前国務長官をシリコンバレーに案内し、4日間過ごしました。The first night I had a dinner at my home, we had 36 of the top CEOs. You know, you'd recognize every single name, right? Everyone. And I had them all go around the room and tell their China horror stories. I stood up after everybody went around the room. I said, look, guys, we always, because all these guys are my friends, I go, we always say out here corporate responsibility, social responsibility. You know, corporate responsibility is also national security because the Chinese Communist Party is a real and urgent threat, not just to our democracy, but to your businesses, because they don't want to just compete. They want to put you out of business. And they don't play by the rules. The world's kind of waking up. The Silicon Valley's coming along. The worst one is Wall Street. They're so conflicted. 全体主義政権の利点は、無限の権力と財力を使えることです。中国企業が世界第2位の経済大国の指示のもと、国家全力を挙げてデジタル一帯一路に取り組んだ場合、太刀打ちできる単独企業はないでしょう。During the pandemic, she really amped up China's Inc.'s practice of economic warcraft to build its military machine, erode our industrial base, and gain technological superiority. Unbeknownst, though, to most Americans, their investment accounts and pension funds are being used to finance Xi's grand plans. In addition, Chinese companies don't have to follow legitimate accounting rules like GAAP accounting. And for a guy who took 3 companies public, it's infuriating. But that's my personal issue. It's really about protecting the American investor and ensuring Chinese companies don't have the unfair advantage of not having to be transparent. And it's also about preserving the gold standard of the United States financial system. So in order to compete with China Inc., governments and companies need to draw a line in the sand on China Inc.'s abuse of the world's capital markets. We had a plan for this.